with more accuracy to the international markets, especially SADC, SACU, COMESA, and African Continental Free Trade Area. Provide consumer protection to the Kingdom of Eswatini consumers on traded measured goods. Have harmonized regulations for the International Organization of Legal Metrology and SADC. And to have harmonized technical specifications in pre-packaging and labeling that promotes local and external trade. Introducing Eswatini Air, the national airline of the Kingdom of Eswatini. Our route network comprises direct flights linking Eswatini to Cape Town, Durban, Johannesburg and Harare. Offering you convenient departure and arrival times at highly competitive prices, saving you time. Eswatini Air, everyone must fly. I know better than anyone the difficulty of running your own business. To have a client that has a demand for a product and you know just where to get it, and for a good price, somewhere overseas maybe. And the most difficult part about that being having all the money to pay for the product before you can get paid for it by your client. But you already know all of that. But did you know that with Standard Bank's trade finance solutions, you don't have to worry about that aspect of running your business? Because all the forex risk, the working capital finance you need, letters of credit or guarantees are covered by a partner you can trust, making it easy for you to do what you're good at, finding new ways to grow your business. End-to-end import solutions for your business? Not without trade finance solutions. Standard Bank, it can be. Sunday, May 15th, the UFC returns with a clash of top light heavyweights. Former champion Jan Blachowicz looks to use his legendary Polish power to move himself back into title contention by turning back the heavy-handed Alexander Rakic, who's on the hunt for his 11th career stoppage. UFC Fight Night, Jan Blachowicz versus Alexander Rakic on the 15th of May. Live on Supersport, your world of champions. Get a cage-side seat to the UFC. Upgrade to DSTV Compact Plus. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. I can't wait to get started. DreamWorks Animation. Bring all your big screen heroes to the TV to star in their own shows on the DreamWorks channel. Up top, both hands. Don't even leave me hanging. Unlikely heroes. Epic adventures. Unforgettable stories. The DreamWorks channel. Totally awesome. Now showing on Channel 304. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3 hash and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN.
lishonile nina bakalazitse lishonile malangeni lamahle imukelana tindzaba tangensimbi yesikhombisa ntetfwela ngumsakato wethu wamulwambe embili Eswatini TV libito lami nginondomiso Vilakati ngihamba naye ezamanzi manze kwalomhle singena kuto Tindzaba. Silo inkosi Mswati wesithathu sithi noma imigomo yentuthuko elive leSwatini ikhinyabete kuvetvuka kwetifo i-HIV ne-AIDS nemkhuhlane i-COVID-19 lita kwenda konke lokusemandleni ukuthi lifeze imigomo yakamhlaba yentuthuko lekhonsako. Ingwenyama iphefumule esigodlweni kalozitha ngesikhathi yethulela tincwadzi tebuncusa ngulomelele inhlangano yakamhlaba kuleli nalo siba likhulu elive leSerbia. Lo vule inkundla kube ngulomelele inhlangano yakamhlaba. Ingwenyama yemaswati yetfulelwe tincwadzi tebuncusa ngilwesekungiyena amelele inhlangano yemave yakamhlaba kuleli George Wachira lubekwe ngumabhalane lomkhulu Antonio Guterres ukuthi abe yinsika lesimise ebudlelwane belive leSwatini nenhlangano yakamhlaba. Right, no part. Your Majesty, may I please present the UN Resident Coordinator Designate. Your Majesty, please. Wachira lohlonishwa kakhulu njengoba esekaneminyaka lengamashumi lamathathu ahola tinhlelo tekucatulula imisindvo lebangwa kungaboni ngasolinye kumave nekhola tinhlelo tekuwagcina nekuthula. Watiza ingwenyama yemaswati kutsi inhlangano yakamhlaba ilungele kwesekela yonke imetamo yelive kuligcina linekuthula lekiyo kubalwa kukhulumisane latsi kumele kuhambisane netindlela telive leSwatini. Every challenge comes with opportunity, and nothing is impossible if we face it with unity and a sense of purpose. Today, as the kingdom grapples with multiple challenges, I'm greatly encouraged by Your Majesty's government's commitment to engage with all Eswatini on how best to forge forward to a united, strong, and resilient nation, able to withstand shocks and afford opportunity for all. Indeed, a nation that talks to itself and listens to divergent voices can only be stronger. I am reminded of the African proverb that a family bond is like a tree. It can bend, but it cannot, must not break. I, on behalf of the UN family, pledge our support to all efforts towards enhancing national stability, cohesion, and unity through consultation to create a space for the kingdom to pursue vision in unity undistracted. As a son of the continent, Your Majesty, I have long admired the kingdom's pride in its unique identity, and I commend their majesties for remaining the symbol of pride, peace, and unity among Eswatini. It is this sense of togetherness around a common father and our ancestors that has helped the kingdom to withstand past shocks, including HIV/AIDS, where Your Majesty encouraged a change of behavior by declaring HIV/AIDS Tindzaba yetu sonke. Because of this leadership and unity of purpose, Eswatini is now counted among the first countries in the world and the first in Africa to achieve the UN goal of 95 in terms of diagnosis, treatment, and viral suppression of HIV/AIDS. It's now my honor to present to you the letter by which the Secretary General of the United Nations appoints me President Coordinator in the Kingdom of Eswatini. Ingwenyama yemaswati itsi noma tinhlelo telive tentuthuko tikhinyabete kubhetvuka kwetifo i-HIV and AIDS ne-COVID-19 live solo lihamba ngemgomo walo wekufeza imigomo yakamhlaba yentuthuko lekhosako. It is a great pleasure for me to welcome you and to receive the letters of credency by which the Secretary General accredits you as the UN representative here in the Kingdom of Eswatini. We wish to say that we have been very grateful for the support which the UN in the past years
have contributed significantly in economics, social welfare, political, and so on. We've achieved a lot of milestones working together. We're aware these days the UN is engaged in a lot of things since the whole world. After COVID, there has been quite a lot of challenges, including seeing that peace has been destabilized in most countries, and of course we see the UN that it has been playing a major role trying to make sure that every country do restore peace, because peace is one recipe that we all need for every country to really make big progress. Peace is very important. So peace in the whole world, including here in Eswatini, is very, very important. We remain committed that we will achieve the Sustainable Development Goals with all the expectations in health, in education, in social welfare, political, and so on. Lubika kweTindzabeni ngisandile Makhanya esigodlweni kalozitha. Ingwenyama iphinze ethulela tincwadi tebuncusa ngolisiba likhulu welive leSerbia kuleli. Ingwenyama iphefumule yathi noma umkhuhlane we-COVID-19 uthi kamete umgomo welive wekuba live lelithuthukile, live litawuchubeka nekutikhandla lite ligcine selibalelwa kumave lathuthukile. Ingwenyama yeMaswati yethulelwe netincwadi tebuncusa letigunyatala sekungiyena angulisiba likhulu welive leSerbia kuleli, Goran Vujic, kutsi ancusele live lakhe ngalokuphelele. Right, no part. Your Majesty, may I please present the Ambassador Designate from the Republic of Serbia. Your Majesty, please. Lusiba likhulu Vujic loseyabekwa kwesibili njengalusiba likhulu welive leSerbia kuleli uba letinhlangothi letitawuba sisekelo sekusebenta kwakhe njengalusiba, kanti uba loluhlangothi lwetekulima, luhlangothi lwetekuvikela, neluhlangothi lwetemfundvo. Serbia is looking forward to strengthening cooperation in agriculture, defense and education, and all other areas which Your Majesty's government finds appropriate and of interest of the Kingdom of Eswatini. Serbia is very proud of its program. Is looking forward to seeing more students from the Kingdom of Eswatini. Your Majesty, the Republic of Serbia is committed to building equal and mutually beneficial partnership with the Kingdom of Eswatini. Your Majesty, with these words of friendship and commitment, I have the honor to present to Your Majesty my letters of credence. Ingwenyama yeMaswati ithi lizinga lemkhuhlane ye-COVID-19 lapha eveni libonakala lehlile, lokubanga ukuthi sive sikukhuthalele kujovela lo mkhuhlane. Ibube emhlaba ithi noma lo mkhuhlane oluphazamisile live emigomeni yalo yentuthuko alikaphelelwa ngumdlandla wekufaka emandla ukuze ligcine selibalelwa kumave lathuthukile. It is an honor for me to welcome you and to receive the letter of credency by which he said the President accredits you as your country's ambassador here in the Kingdom of Eswatini. This pandemic, of course, has given a lot of effect to a lot of economic activities and so on. The 2022 vision to transform this country, to make it one of the developing countries, but of course we were unable to achieve that goal, but I'm happy to inform you, Ambassador, that we continue to work very tirelessly with all Emaswati to actually reach office, that we will be able to share a lot of information, ideas, and to cooperate in a lot of areas.
Lobika kweTindzabeni ngisandile Makhanya esigodlweni kaLozitha. Ngakulokunyeselwe inkosi Mswati wesithathu siyicela bohulumende welakuleli naseningizimu Afrika kuthi basebente ngekutikhandla kuqinisa ubudlelwane balamave lamabili bajinge futhi baqinisekise nokuthi tonke tintfo letingaphatamisa kuthola nebudlelwane balamave lamabili tisuswe ngayo yonke indlela. Batfu ikusho lokhu ngesikhathi lihhovisi lasebalikhulu welive laseningizimu Afrika kuleli ligubha lusuku lwandiphethe wakulela live. Live laseningizimu Afrika liyeligubha lisuku lamazibuko njalo nje nathi nge-27 ngenyanga yamabasa njalo ngeminyaka kodwa lihhovisi lasebalikhulu welive laseningizimu Afrika likheze kuligubha ngalesine. Lolu suku lwenkululeko lebeligusha bese likazi linge-28 kulo msebenzi bekwazi ungenwe tindvuna tembuso nalabasedule embusweni silinkosi Mswati wesithathu besikhathi simelele ngumntwana enkosi imiguciso. The Kingdom of Eswatini wishes to recognize the tremendous health and warm relations that happily exist between our two nations. We have collaborated in many areas that enhance the lives of our two peoples. The spirit of good neighborliness should remain at the apex of our relationship, Your Excellency. Due to our close proximity and being members of our union SACU, we have realized various benefits such as growth in trade, cross-border security collaboration, health, education, and agriculture, as well as job opportunities for our people in your Afrika kuleli ummeli omkhulu Thokozile Simpala uthi live leningizimu Afrika liyacondzisisa ukuthi intuthuko yalela live isimo ebudlelwaneni balamanye amave esifundza lesingentasi neAfrika emava sesifundeni sase-Afrika kanye nemhlaba wonke. We cannot exist as an island of prosperity and success without taking into account all other members of SADC. We believe that dialogue and the best mechanisms to resolve our inclusive differences and war leads only to misery and destruction. We are working very hard integration and implement the common market of SADC, which is the building block towards our eventual aim of continental integration. Silinkosi Mswati wesithathu sithi bantu bemave ase-Afrika banemsebenzi lomkhulu wekuqinisekisa simo lesivumako ukuthi lamava akhule ngalokumangalisako kuthi sive sawo sitophila kahle ngokuthi sitfole tidzingo tempilo. Etindzaba amandla kunambonga Dube Sembabane. Liphinland vunankulu Themba Masuku lisemhlangano emkhathini waleli hhovisi nelikomiti lelibuka kusebenza kwalendlini yabayesikhulu uthi ngitsa tindzaba letintsathu lokufaka ekhathi masingcwabisane webantfu labadzala tincomo letendiwa ngemalungu emaphakelweni aleli hhovisi kanye nekusebenta kwelibandla lekuphungata ehlakalo. Vunankulu Themba Masuku lithi kumcoka kakhulu ukuthi leli hhovisi lihlangane nelikomiti lelibuka kusebenta kwalo endlini yabayesikhulu kuthi emalungu atawucondzisisa ukusebenta kwalo. Masuku uchaza ngetindzaba letidzingiswako. Siba tekele ukuthi le phiko letehlakalo NDMA lusebente kanjani la selikhona khona lwenteni siyathi ukuthi lo hlangothi lolo lwakhe tindlu letinye lebetibhidlike ngaletikhukhula lebetikhona lavusa nemabloho nakuta kwentiwe emaphakelo libandla le-portfolio committee laba netincomo lebetiveleke sekuqalile kukhulunywa ngulabanengi ukuthi asijikise konke kuhola kwemali yabo yalabadzala nemali yalabakhubatekile ukuthi babhadaleke ngenyanga. Ngithi kangigcizelele lokuthi
vele labahola ebhange bahola ngenyanga lala bahola ngemomo ngibo lala bangakhoni ukuhola ngenyanga ngesizathu sekuthi lesinye setizathu ngilokuthi kudula kwakhona kuphakeme kakhulu ngoba kusho ukuthi kumahala kungenisa imali kumomo. Imbube inayithula inkulumo yeParliament yagcizelela ukuthi akube khona indzaba yekungcwaba bantu lasebakhulile. Bita bantu labatawu tinkampani letitawukhona kusinika le insurance baphindze basinike naleli sithi service. Sihlalo welikomiti libuke kusebenta kwelihhovisi leliphina ndvunankulu endlini yabo yesikhulu Derek Masuku lophinza abelunga leParliament lenkundla yakumethula uncoma lelihhovisi leliphina ndvunankulu ngekuhlangana lekomiti. Kuke kwakuvela imbiko lababhala imali kahulumende kwaba ngathi kukhona lokungahambi kahle kuleli tiko ikakhulu kuleti mali etivela kuthiwa tosita abantu abahluphekile. So ke nasi kuphenya ke namhla sithola kahle lo mbiko siyabona sicha kukhona labaye babhale kabi bangabutisisi kulabo ngoba nasibuta kuthiwa leli tiko auditwe 6 times kodwa kude lo vete lo sokuthi le mali ayisebenzi kahle. Endzabeni umasingcwabisane webantu labadzala Masuku uthi tinkampani etawenta lo msebenzi tafaka ticelo nathi 11 enyangeni lephelile kanti ilanga lekugcina lekufaka sicelo sekwenta lo msebenzi kwaba nathi 6 kule nyanga lesetulu. Etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla isezulwini. Indvuna yelitiko yetisebenti kanye nenhlalakahle yato Phila Buthelezi ithi lidlelandvongeni lidzinga kubambisana nahulumende kanye naletinye tinhlangotsi letitsindzekako kutsi kutfutfukise tebuchwepheshe ekusebenteni kwalesikhwama. Indvuna Buthelezi ikusho lokungesikhatsi ivula ngalokusemtsetfweni umhlangano wetinkampani kanye netinhlangano letisebenzisana nalesikhwama. Bese katsi kwesine lesikhwama selidlelandvongeni sihlangane netinhlangothi letisebenzisana nato njengaloku umhlangano lofana nalo wasukunyiswa ngeminyaka wa 2016. Indvuna yelitiko yetisebenti incapacitated, and that is what we all want to see from the fund. But as we may be aware, esteemed stakeholders, digital transformation by the ENPF may not attain the intended benefits in isolation. Government and all various stakeholders must also be seen playing their role. I understand such technological advancements come with challenges such as cybercrime. We're working with its stakeholders to ensure we overcome these. As government, we expect the organization to continue developing, offering first-class service and sharing knowledge with the rest of Africa and the rest of the world to ensure it remains at the top. Umphathi wesikhwama selidlelandvongeni umntwana enkosi lonkokhela uthi lesikhwama sisetandleni letikahle. Idlelandvongeni liyaphila lisesaka kude lokutuyile sikwesabako ngalo ngiko nje sida lapha siqhamuka sisho ukuthi asesikhulumisane sisibonsaneni akhona minister akhona uhulumende ikhona iParliament bakhona abasebenza abamembers bakhona abajaji. Sihlalo welibandla lebacondzisi esikhwameni selidlelandvongeni uMashumi Shongo ucinisekise emalunga alesikhwama ukuthi kuti imali letike tilahleke futhi sivikele impahla yalesikhwama. Ngicela nje-ke kuma-stakeholders nawo onke amaswati ukuthi kusenteka tonke tintfo eveni asati ukuthi lidlelandvongeni ngiyona fund yetisebenti le uthi umnaka afika eminyakeni lengu-60 akhone ukuthi ahambe ayothatha lokho lokuncane lakufakile laphiyana. Ngicela-ke i-protection yalama-investments naletakho tedlelandvongeni ngayo yonke indlela. Noma eveni ngenteka ukuthi tiphithiphithi tibe khona kodwa na ubona takhiwo nema-investment edlelandvongeni
ngacela ukuthi abe protected ngoba imali yaleti 70 imali yalabo somabhizinisi. Lokho ukuthi bogogo nabomkhulu labantu abakhona kusasa bayawuphephela kuledlela ndvongeni. Nasibuleleke letakhiwo sabulala ama investments. Kusho ukuthi siyaba nabogogo nabomkhulu labede kwekuphila kusasa. Emetameni yalesikhwama igucukela kutebuchwepheshe lokungenani malunga aso linganiselwa ngetulu kwe-52 ekhulwini sekatfola imilayeto uma imali labanjelwe yona seyifikile kulesikhwama kanti kulomnyaka losetulu sihlose ukuthi abe nge-80 ekhulwini emalunga latfola lo mlayeto. Etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla ngisezulwini. Indvuna yelitiko letempilo lezinkosi seyisukumiswe kwemthetho umsebenzi wokuthi tinhlangothi etahlukene ticale kulungiselela umhlangano wenhlangano yabonesi lenganamngcele i-East Central and Southern Africa College of Nursing lo tawubanjwa ngenyanga yenyoni kulomnyaka losetulu kuleli. Indvuna yethilo umsebenzi utawuthuthukisa lwati lwetempilo kuleli njengoba tinhlangothi etahlukene titawushiyelana ligwayi ngetinhlelo letahlukene letiphathelene netempilo. Ngenyanga yenyoni kulomnyaka live leSwatini litokwemukela ti-70 temphilo letibuya emaveni lehlukene evenikati le-Afrika emhlanganweni wenhlangano yabonesi lenganamingcele i-East Central and Southern Africa College. Ikhuluma ehhotela le-Royal Villas ezulwini indvuna yetemphilo lizinkosi yithi tinhlangothi letithindzekako setingacala kulungiselela lo mhlangano. The Ministry of Health supports fostering strategic collaboration for professional excellence, which leads to improved quality. As a result, the Ministry of Health, through the Chief Nursing Officer, is an affiliate in the Hexacon program. Through that, our nurses, our midwives have an opportunity to be capacitated professionally through programs geared towards strengthening nursing and midwifery education, practice, research, leadership, and management. Based on those premises, Hexacon provides initiatives to complement government effort in meeting the health needs of the community. In alignment with the function of Hexacon, the Ministry of Health is excited to announce this year we will have the 15th Hexacon Biennial Scientific Conference, and that is scheduled for the 13th to the 17th of September 2022. The theme of the conference this year is Nursing and Midwifery Around the World, an investment to attain universal health coverage and sustainable development goals. Umfundisi wetemphilo enhlanganweni yetemphilo kaMhlaba i-World Health Organization Dr. Kevin umhlangano umcokwa njengoba utawusita ti-70 temphilo tithuthukise lwati ekusebenteni kwato. Investments in education and job creation in the health and social sectors result in threefold return in terms of improved health outcomes. Kulomhlangano tintfo letitawukhulunyiswa tifaka ekhatsi tifundvo betemphilo labatitfolile ngemkhuhlane i-COVID-19, kusebentisa tebuchwephesha kutemphilo nanakubelekiswa kanye nekulwa nekwanza kwetifo letingatsatselwana kubala kulokunye. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelson Dlangamandla kunambongwa Dube ezulwini. Litiko letempilo lithi liyachubeka nekwenta tinhlelo tekuthuthukisa bonesi lokufaka ekhatsi kubamikisa emakolishi kuyothuthukisa tifundvo tabo. Lokhu kuvetwe indvuna yelitiko lizinkosi ngesikhatsi yetfula inkulumo yayo yekugubha lusuku lwabonesi emhlabeni lolugujwa njalo mhla ti-12 kulesetulu. Indvuna bayikhuluma ehhotela le-Royal Villas ezulwini. Indvuna yelitiko letemphilo lizinkosi seyinike isiqiniseko sekuthi litiko litawuchubeka linakekele bonesi kanye nato tonke ti-70 temphilo. Indvuna ithi njengoba njalo mhla ti-12 kulesetulu umhlaba ugubha lusuku lwabonesi neleswatini alisaleli ngaphandle. Tiko lenimitamo lemnengi ekutsaneni nangabe kukhona into leyentekako sikhulume ngayo sifundzise
ukuthi bakhone bonesi kwathi ukuthi lokhu lokutako ku COVID nje sesakha ne COVID Academy sendela ukuthi noma ngiyiphi information lunch sive besiva wonke malanga kodwa besiba trainer sende show ukuthi ba train liveke liyaba trainer bonesi kakhulu etindzawo letene makolleji lahlukene baphinze siba support ngendlela letinenge le supporta ngayo ukutheni bachubeke nekufundza bachubeke nekresearch laba researchako incumbi yemsebenzi wetempilo ileadership yakhona inabonese ekhasi leyo indlela yokuthi sina sisive silitiko letempilo sibeke emehlwethu kunesi ukuthi kungesuki lapho lokubalekile ukuthi nabo bonesi bativele bavikelekile bativele ba appreciated bativele ukuthi kule career labayichuzile batawukhona kule embili siyakhulumisana ke nalabo labafundisa emakolleji nema-university ukuthi lapho bafundisa ngakhona kulandzele ukuthi ngoba phela bonesi bachubeka ba-specialize kulamalanga letako nje bakhona labayo specialize ekubukeni i-ICU yetinswane nathi letincane kakhulu letivela tincane kakhulu kuyachubeka kuyafundwa so litiko la likhona khona lapho kufika khona emandla alo liyezama usibonesi liba support nekuthi ke liba protect onke ama health workers really ukuthi nje kulikhuni kona kodwa nje kuba khona into surprise ako njengale bengikhuluma ngakwasembabane esibhedlela kwasespeak esibhedlela lapho ufuna sicele sive khona ukuthi asibahlonipheni bonesi asibahlonipheni sitisebenti tempilo ngoba phela noma ngabe kwentekane vele litiko letempilo lifuna lihlale likhona litiko letempilo lifuna lihlale lisembili embuku wethu-ke sine-team lenkulu lengetulu kwa-2600 yabona nasibuka nje litiko letempilo linayo tisebenti lifika lapha kubo over 5000 more than ngiyacabanga about 60% of leto tisebenti bonesi Leli langa ligujwa ngaphansi kwesicubulo lesithi bonesi babaholi akuthuthukiswe kuphindze kuhlonishwe emalungelo kude kuthuthuke tempilo emhlabeni. Tindzaba Eswatini TV kubika Nelson Dlangamandla kunambongwa Dube ezulwini. Malanga lamahla semukelo wona umbiko wetimali wena ungayinza ngoba ndzaba tawuchubeka emva kwetimakethe. Standard Bank, it can be. Asiphinde sikwamukele ngwane lomuhle sichubeka nato Tindzaba. Seyathuliwe incwadi yesibili yalowa kwabandunankulu welive longasekho emhlabeni Sibusiso Barnabas Dlamini liphinlandvunankulu Themba Masuku lithi lencwadi iveta umlandvo welive kutepolitiki nakuletinye tinhlangothi. Le ncwadi yethulwe emcimbini lobanjele Mountain View eMbabane ngalesithathu Ntsambama. Angakahambi emhlabeni lowake waba ngundvunankulu welive Sibusiso Barnabas Dlamini washiya akhiphe incwadi yakhe yokuqala lebeyikhuluma ngempilo yakhe. Incwadi yakhe yesibili seyiphumile kanti liphinlandvunankulu Themba Masuku lelisebente naye kakhulu lichaze njengencwadi lecukethe umlandvo welive. You know, in a world of sound bites and misinformation, le ncwadi le is very factual because it's written by someone who didn't hear. It's now fika enkantolo bathi asikulaleli lokho hearsay because we haven't seen it. Dr. Barnabas Busiso Dlamini wrote this thing from within his heart. This book will benefit those who want to do research. So I think nangabe nje bekutawubhala lomunye lencwadi angathi ukuthi abetawusho yini ukuthi emhlonishwa uyekele kudla digwabugwabu. I mean, lona soyanhlanhlatheka. If somebody else writes that angeke akusho lokho akucapturishe in the cultural context.
Indvodzana yembhali wencwadzi Muzi ithi abakakushinji lokwakushiywe kubhalwe ngubabe wabo kule book covers more his political life, more specifically his life as the Prime Minister, with a chapter also dedicated to his time as the country's Minister for Finance. He goes into some detail regarding some of the major happenings in his tenure as the Prime Minister, which include, amongst others, the telecom saga between EPTC and MTN, the land saga, and a very interesting blow-by-blow of the infamous November 28 statement and how it came about and, quote-unquote, the judiciary crisis. Sibusisiwe Johnson naye longumntwana wembhali uvete kafishane ukuthi lencwadzi ingani. As your children, you always encourage us to grab the bull by its horns and never accept being mediocre. Thank you, Daddy, for being all that fatherhood stood for. Thank you for teaching us the importance of hard work and dedication. Masinyane kutawuvakala ukuthi lencwadzi itawutholakala kuphi nangamalini futhi. Tindzabeni Eswatini TV kubika Themnkosi Mavimbela. Titfombe ngumbonga Dube eMbabane. Litiko letemfundo nekucecesha lithi kude emakoliji nemanyuvesi latawuba nebafundzi labatawuphothula lo nyaka lingakeva ukuthi bafundzeni bafundzi. Lokhu kuvakele ngamabhalane lomkhulu waleli tiko bheka igama ngesikhathi leli bandla lelibuke kusebenta kwetimali tembuso i-PAC. Kama uthi bafundzi emakoliji nasemanyuvesi lamaningi bebatelekile bangafundzi kungako-ke angeke kubese kuniketwa titifiketi bantfu labangakafundzi lutfo. Inyanga yeNgwegweti kuba sikhatsi lapho emakoliji nemanyuvesi alapha eveni avama kubhala khona luhlolo bese kuthi labanye bafundzi balungiselela nekuphothula etinyangeni letitako. Mabhalane lomkhulu etiko letemfundo nekucecesha bheka igama sewutshele emalunga elikomidi lelibuke kusebenta kwemali yembuso i-PAC kuthi lo nyaka kude lotawuphothula angakafundzi njengobe labanye bafundzi bebateleka bangafundzi. Isinqumo lesisithethe nyalo lesinye ukuthi nabe ubufuze amaviki lamabili wasuyatoyitoya kanina kufuna kufuze 10 months mzana buye after 4 months atokubuya ngayo yokuqala zo 2 weeks angethele sithathu agcwele 10 months. So we are not expecting nje ukuthi kulo mnyaka we'll have the usual graduations. Mphaka bakafunzi bantu abayisabe siproducer bavule lesicwa kusaba batawusiva le certificate wange bathathe sidane sifuna nje kusingabaphuma nanawo babe confidence in the certificates that they are holding. Emalunga aleli komiti abesafaka imivo yawo. Ngabe lifika ku decision yipi kunama part-time students ikakhulu nje laba bo IDE ngoba nabo sekunema complaints ekutheneni lama part-time students phela akangenelani nale fine ama students but akangenelani naletinkinga letikhona batayitreata kanjani le issue le. As much as sitibona leti additional letizathu but ke we are asking yourself ukuthi ngabe kutawende kanjani kunangumntwana nanguya lofike lapha Madima labanye bafika abana badali lebe barilaya kuko ngiloko labaniketwa nguhulumende. If you have no money you borrow money. Siyakhona ukuboleka imali wenza tinye izinto kodwa la ngoba kune emergency nyalo siyakhona ukuyilungisa le mali yakhona kodwa le yalabantwana engiyahluleka engiko le banga yonke lomsindo. Kama sekaphendvula uvetile ukuthi inyuvesi yakangwane i-UNESCO yona beyifundzisa ngetebuchwephesha noko basamele kuva ukuthi lamanye emakoliji nemanyuvesi bekafundza siphi wona nangabe afuna ukuthi kube khona labaphothulako. Tindzabeni Eswatini TV kubika Themnkosi Mavimbela nginanonjabulo Makagula titfombe ngivume Nkosi Nzinisa Kalobamba. Inhlangano yamakhono nemculo eveni iswama ithi kude butha lobukhona emkhathisini wayo nenkampani yabo mahlale kwikhini MTN Eswatini kulandzela ukuthi lenkampani imemetele ukuthi angeke isasekela ngetimali umcimbi walenhlangano yokuhlomelisa abahlabeleli nebantu bemakhono labahlabene lapha eveni emaswama awards. Lokhu kuvakele ngelisekela lamengameli walenhlangano Bongani Dube nakakhuluma netinsatheli italo msakato. Dube uthi noma lenkampani engeke isafaka timali umcimbi wekuhlomelisa abahlabeleli nabanemakhono utawuchubeka ube khona.
kulandzela ukuthi inkampani yabomahlalekhukhukhwini ye-MTN Eswatini imemetele ukuthi angeke isachubeka nekwesekela umcimbi wekuklomelisa abahlabeleli nebemakhono eMaswama Awards. Inhlangano yemakhono nemculo Swama seyivetile ukuthi kude lokubi ngalokwehlukana kwabo. Lokhu kuvele ngalisekela lamengameli walenhlangano Bongani Dube lothi bese bavele bati ngalesinqumo. I'm just here to actually state that we are parting in good spirits. There is no bad blood between MTN and Swama. So we're really aware that this will come to an end. And not only aware, but also working, ahead, to ensure that the project continues or the initiative continues. Because remember, our artists are doing the most. They are fresh from coming out from a pandemic. 2 years when they were not really performing or active, so to say, and certainly when they are back full time, they will definitely want to be recognized for the work they are putting in. So the awards are like we have already stated that the initiative itself will continue. Obviously, what will change is the branding of the name of the awards themselves. Dube ubese ubonga lenkampani yabomahlalekhukhukhwini ngekubesekela nekubabambisa iminyaka lesihlanu aveta nekuthi bangahle basebenzisane futhi nakusasa. Christian Mazia lowake wahamba embili wathola umklomelo wokuba ngusonkondlo logcamile eveni eminyakeni lophelile. Uthi noma kubavisa buhlungu kuphela kwalobudlelwane ne-MTN Eswatini kuyabathokozisa ukuthi lo mncintiswano usatawuchubeka ube khona. Ngifisa shangathi ngachujeka kubambiswane lapho kubambiswana khona so that imotivation iqhubeke yanze nakuma artist ethu eveni laseSwatini. Lo mncintiswano ubhekeke ukuthi ube khona lonyaka lapho bahlabeleli nebemakhono batawuhlonyeliswa ngenxa yemikhicito yabo lethokozisa sive. Tindzabeni Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela nginanonjabulo Magagula nanomfundo Magagula embabane kanti tithombe titholakale ka MTN. Majaha bovu shabalala loneminyaka lebalela kulengamashumi nakuthathu lonyamalele ekhaya lakhe ensalitshe ngalesine evikini leliphelile utholakele etintsabeni taseSigwe lomdla asasishiyile emhlabeni. Shabalala uthole ijaha lebelitihambela nanalo lelikhango eliphunga lase liyalilandzelela lathola Shabalala alahlwa abhekise endasi eweni lase libikela amaphoyisa sinembiko. Uma sikhulumisana nemnakabo Mufi July Shabalala uthi bashaqekile bangumndeni kutholakala kwemnakabo afele anganalo lwimi anganamehlo aphindze ajutshwe netifo takhe tangasense. Umfowethu uma simbuka lapha amaphatha akhe wasaphelele sebavele bamsontile bamcuya kodwa ke yize kunjalo bese simangele ukuthi kanti umuntu wake wafele ehlathini walahle ehlathini kanti ngabe isilwane yini. Umfowethu simthola emtimbeni wakhe sibona amehlo awekho ulima lukho umphambili awukho vele nje bamcuyile umfowethu bamcuyile bamfonte bamcuya. So ngaleyo ndlela leyo siyamangala nje ukuthi kanti sesidlana sesiyilwane yini lo thina sazi ukuthi singabantu kodwa ke lesenze senzekile Nkosi yami. So ukuthi nje simthole lethambo lika baba sibonga lokho Nkosi yami. Sikhulumisene na Inspector Mfana Sibili Dlamini lothide bangemaphoyisa akangeke balale bangakathi tfolile tigilamkhuba letibulele Shabalala. Lile ngakubanjiswa sive sala phasa Sigwe nalesilanga tulo eNgutseni. Sive sebashayela labanye bebafuna tinkomo tabo bagcina sebasibita kunemvele bangayitholi lapha. Nasifika ekseni sesiyambona ke lapha entasi lokho sesibitana sesita la sonke kanye sesibitana tihlobo ngoba letimphawu sitisolile ukuthi naletimpahla nalama gamboots lama vateri so abonile ukuthi ungazi ukuthi ngawo la lakhulunywa ngawo ukuthi ngalomlo walahleka lebambije. So being that na sebefika ke nabo basilekelela bam identify positive ukuthi nguye lo. Umnakabo Mufi July Shabalala ubonge emaphoyisa kanye nesive lesibabambisile kusafunwa umnakabo. Kubika Sifiso Nxumalo kunasimuva shongwe siseSigwe.
Ngwane lomuhle singena kuto temidlalo. Umqeqeshi welicembu leThabangulu Khelezi Sifiso Nurondibane uthi injongo yabo balicembu kutama kucedza isizini lesetulu basemkhathini wemacembu lasiphohlongo kuyo indzebe ye-MTN Premier League. Ndibane uthi nabakhonile kukwenda lokhu batawuzama kucedza basenzaweni yesine kule sizini letako. Kwanyalo iKhelezi nemaphuzu lang-38 emidlalweni lang-26 ledlaliwe kanti isesenzaweni yesihlanu kuyo i-MTN Premier League. Iqembu leThabangulu Khelezi lidlala ngaphansi kwe-MTN Premier League liyingcenye yamaqembu lakhomba ukuqinisela kule sizini lesetulu lapho khona emidlalweni lang-26 labayidlalile banemaphuzu lang-38 kanti basenzaweni yesihlanu kuyo i-MTN Premier League. Sifiso Nurondibane locecesha iqembu leThabangulu Khelezi uthi umsebenzi lomkhulu kuzama ukucedza isizini basenzaweni yesiphohlongo. Ndibane uthi nabakhonile ukwenda lokhu batawuzama ukuthi isizini letako bazame ukucedza basenzaweni yesine. No, I work on the psychological aspect a lot training. We take each and every sengayibuke i-table thing. The log table so ibuka on the last game. Nyalo sengayibuka anything can happen. Our goal is to be in the top 8. So we are not putting more pressure on the boys. Remember last season we were fighting for relegation. So now at least we are there in the top 8. So then next season we can push for even the top 4 we are born. So now we are building for the top 4. That is why you could see we are buying and introducing some international players to strengthen the squad. Ikhelisi selele imidlalo lemine lapho khona itawuthola netulu netinyosi, Royal Leopard, Malaiti Chiefs kanye neDenver Sundowns. Lobile umsakade Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini kanti umbeki uhlanganise uFabrice Msonera anoMfundo Simelane eMbabane. Nhlanhla Maphanga lonelwadi Tindzabeni tekwakhiwa kwetinkundla tekudlalisa imidlalo uthi kwakha inkundla lensha lesizingeni lelifuna nguCAF kanye naFIFA kungabita imali elinganiselwa ku1 billion emalangeni kanti kungathatha iminyaka lemithathu kuyicedza. Maphanga bekakhuluma nalomsakato eMbabane. Wanyalo live leSwatini lite inkundla lesizingeni lelicelwa ngiyo iCAF kanye neFIFA kuthi lingadlalisa imidlalo yangaphandle. Umbuto lomkhulu uthi engabe kwakha inkundla lensha yetemidlalo live kungayithatha malini. Nhlanhla Maphanga lonelwadi Tindzabeni tekwakha tinkundla tetemidlalo uthi inkundla lengahlalisa bantfu labangu-35,000 ingabita imali engu1 billion emalangeni. Stadium nje la singathi 35,000 kunetinombolo esisebenzisayo kubaleni ukuthi nesitulo ngasinye kuba ngimalini kepha njengoba ngisho ke nakusekuqaleni ukuthi kuyahluka ukuthi le stadium tophinza ufakele la ngekhathi na ngabe kunama amphitheaters kunema auditoriums kunema VIP lounges le mali vele kulukhulu lokubeka ukuthi kungaba ngimalini. Singafika ku1 billion nje stadium saku 35,000 wathatha iminyaka lemibili kusakha njengoba kushilo kuya ngalokuthi lale tinto sisebenzisa ngale stadium titabe tikhona ama materials okwakha indzawo le kahle lakithi ke vele cha le indzawo lesemkhathisini welive lonke kuye lamanzini ukahle kanti naye lobamba lapha khona somhlolo beku stadium sesive leso se-international games ebhola nema-athletics bekusolo kusilungela lapha ingaqansi nayo leyo indzawo lenhle kahle ngoba ihlobile konke lamaceleni so indzawo ukuthi zingakupaka ikhona indlela tokungena nokuphuma lapha diningi so i-traffic akusinto kungaba inkinga lengathi kungabambeka imoto kuphela isikhathi lesidze kakhulu. Maphanga uphethe ngekuveta ukuthi inkundla naseyiphelile ngaphinza isentshentiswe ngendlela ekukhangatha ivakashi lokungaba indlela ekungenisa imali evenue. Lobile umsakade Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini kanti umbiki uhlanganise uFabrice Msonera eMbabane. Sithi sibeka lapha engwana lomuhle Tindzaba beseniphathethe nangensimbi yesikhombisa sitantshiya naso simo selitulu semadolobha lakhethiwe ebusuku lobuhle ngwane. Forward thinking. Yep. For my business, this means having an ICT partner that's way ahead of the curve. Connectivity that won't let me down, and cloud-based solutions that will ensure my data is protected and accessible to me from anywhere in the world. Imagine that. Live on the edge of tomorrow.
with MTN Business. Simo selitulu nilethelwa baka MTN Business. Noma simo selitulu sinjani, i-MTN Business ikhona kusita ibhizinisi yakho. Simo selitulu benilethelwa baka MTN Business. Noma simo selitulu sinjani, i-MTN Business ikhona kusita ibhizinisi yakho.